It is my singular pleasure to be addressing this graduation ceremony today. Given that this class will be part of this country's new journey, new story, and also because it was not so long ago that I stood where you stand today. At the outset, I would like to congratulate the successful graduates who will be celebrating this most important rite of passage. I also want to take a moment to ask you all to pause and to think, not just about your future goals, but also what choices you make along the journey. The one thing I want to share with you as your guiding compass from one who's had to make big choices and take on big responsibilities from a young age is that never forget your core values and principles. There will be times when the path seems dim and many forks in the road will beckon. That'll be the time to define who you are. Every crisis, every challenge will be an opportunity to steer a course that aligns with the map of personal morality that you set for yourself, and everything else will fall into place slowly but surely. Do not forget, dear students, that we are the heirs of a rich and diverse civilization. We are the heirs of the ancient Indus Valley civilization. We are the heirs of Babul Islam, the gateway of Islam to Asia. We are the heirs of Muhammad Ali Jinnah, the founding father of our nation, who has the unique privilege to be amongst the very few who not only charted a course of their own history, but charted out the contours of this great country for us today. And as we stand here today, great changes, including climate stress, are challenging our nations, our communities, our planet. Apart from a sense of responsibility to history, because in all ages of transition, such values matter, equally important will be building an unwavering culture of service to the nation, to a broader community, and rising above the lure of ego. If you're able to keep working on those very basic guiding principles, your character will start assuming a luster of its own, where teamwork and integrity will follow naturally as the North Star of your career and professional journey. At this point, I would also like to congratulate the Fayaz Medical College for the very real progress that it has made in the past 7 years in terms of making a mark as a medical institution with high standing at the national and international level. The achievements speak for the dedication and untiring efforts and excellence of the FMC faculty, staff, support of the leadership of FMC and Air University. The contributions of Pakistan Air Force to the provision of quality healthcare services, not only to PAF personnel, but also to the public at large, are quite well known. Moreover, the nation is highly indebted to the role and services of all branches of the armed forces in terms of provision of medical relief during national disasters. Their participation in international disaster relief operations is well acknowledged internationally and is a valuable means of public diplomacy for Pakistan. I am confident that this tradition of service to the nation, of humanity at large, will further strengthened in times to come. Congratulations for this. Dear graduates, ladies and gentlemen, the international landscape continues to undergo profound changes, underpinned by evolving power dynamics, increasingly complex interplay between traditional and non-traditional foreign policy actors and interests. The conduct of diplomacy is increasingly being shaped by rapid interdependence, advancement in technology, unparalleled speed of information flow, and new mediums of human connectivity.
Technological advancements are defining new frontiers for human interaction, including in the medical field. Since I've had the opportunity to serve as your foreign minister, we have worked day and night towards the betterment of our relations with all international partners. Our foreign policy has been guided by national interests, pragmatism, and constructive engagement, amicably managing divergences and maximizing commonality of interests. Our focus is to emphasize on the areas in which we agree, rather than to obsess about the areas where we disagree. And it is a matter of great satisfaction that despite enormous challenges faced by Pakistan at the domestic, economic, and international fronts, we've been able to advance foreign policy interests of Pakistan. The recent achievements on the diplomatic front include Pakistan's exit from the FATF grey list, our key role in creating the Loss and Damage Fund at COP27 for countries impacted by climate change-related calamities, global recognition of Pakistan's leadership at G77 in China, as well as our stewardship of the OIC as chair of the Council of Foreign Ministers. The success of this policy is evident in the International Conference on Climate Resilient Pakistan held in Geneva, where the international community wholeheartedly came forward to partner with Pakistan through pledges beyond our expectations. And more than the pledges alone, it was a demonstration of Pakistan's resilience on the international stage. It was a response to all the naysayers who time and time again insist that Pakistan is isolated. When we gathered at the International Convention for Climate Resilient Pakistan, the entire international community stood shoulder to shoulder with Pakistan. From the United Nations Secretary General, from China to the United States, from the Middle East to the ASEAN region, all corners of the world stood shoulder to shoulder with Pakistan at our most testing, most difficult time. And not only is this a great source of strength for the people of Pakistan, not only is it a great source of motivation for the people of Pakistan, ये भी उन कुव्वतों को जो पाकिस्तान को धमकी देने की कोशिश करते हैं, जो पाकिस्तान को धमकी देने की कोशिश करते हैं, जो पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि हम आइसोलेटेड हैं, उनके लिए एक मुंह तोड़ जवाब था. And I look forward to partnering with the international community, to working to build a climate-resilient Pakistan. The recent SCO Foreign Ministers meeting in Goa, India, is a testimony of Pakistan's strong resolve to proactively pursue Pakistan's foreign policy interests in traditional areas like national security, galvanizing international support on the issue of Jammu and Kashmir, and forge new partnerships for development. At the same time, we are mindful of the fact that Pakistan's diplomatic significance and political influence at the international level is a function of its economic relevance and integration in the global investment, trade, services, technology, and supply chain ecosystem. The winners of the 21st century will be those countries which are able to transform themselves into knowledge-based economies, positioning themselves as leaders in innovation, providers of high-end services and technology. The COVID pandemic manifested the fact that in this era, the power and prestige of states will be increasingly determined by the level of their capacity to grow in terms of knowledge, technology, and ability to manage non-traditional threats to societies.
We witness how countries with strong public healthcare systems, expertise in disease surveillance and control, diagnostic treatment and vaccine manufacturing know-how were able to fare much better, not only in terms of managing the COVID pandemic in a better way, but also in terms of establishing their international prestige, economic relevance, and political influence. Having said that, मेरा ख्याल में जो पाकिस्तान का एक्सपीरियंस है, अगर वो हमारा हमसाया मुल्क भारत से कंपेयर किया जाए, तो बेशक हमारे पास कम वसाइल थे, बेशक हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, मगर जिस तरीके से पाकिस्तान की फ्रंट लाइन वॉरियर्स की वजह से, हमारा नर्सेज, हमारा डॉक्टर्स, हमारा पैरामेडिक्स की मेहनत की वजह से पाकिस्तान ने जिस तरीके से कोविड का मुकाबला किया और भारत ने जिस तरीके से कोविड का मुकाबला किया, वो भी दुनिया के सामने है. The pandemic also demonstrated the interconnectedness of the world we live in. The potential of international cooperation was demonstrated during the COVID pandemic, resulting in the development of vaccines in record time. It also highlighted the imperative of collective action in the face of global threats, compelling states to cooperate for the prevention, control, and treatment of infection. I therefore encourage our medical professions, our medical training institutions, and seats of learning to keep upgrading their skills and cutting-edge tools and technology to meet the latest international standards and practices in the medical field. In parallel, the clinical faculty also needs to be abreast of the latest practices and innovations in the field, such as the role of allied sciences in patients' care, computer sciences, robotics, and artificial intelligence. The Ministry of Foreign Affairs stands ready to play its due role for facilitating international partnerships, healthcare cooperations, and networking in this regard. Through a well-functioning healthcare system built on trained and motivated healthcare providers, a well-maintained infrastructure, efficient use of technologies, and strong health plans, Pakistan can position itself as a hub for medical treatment and services in the region. This is one of the sure recipes for Pakistan to leapfrog stages of development and join the ranks of other knowledge-based economies which are reaping the benefit of their highly trained and qualified manpower. Export of high-end surgical and medical equipment and products and other avenues for Pakistan to qualify into the league of high technology exporters. To this end, industry and academia linkages need to be strengthened proactively. It is heartening to note that among the successful technology startups in Pakistan, several are working in the field of healthcare. I want to take advantage of this opportunity. इसलिए मुझे ये मौका ज़्यादातर नहीं मिलता है जहाँ मैं मेडिकल स्टूडेंट्स से, डॉक्टर्स से और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स से मुखातिब हूँ. इसलिए जब से मैं सियासत में आया हूँ, पाकिस्तान में मैं सियासत कर रहा हूँ, मेरा एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका मेडिकल प्रोफेशन रहा है. और हमारा अब जब से पाकिस्तान वापस आए, मेरी कोशिश ये रहा है, जहाँ हमें मौका मिला है सूबा सिंध में, कि एक फ़िलासफ़ी की बुनियाद पे हम थोड़ा सा सेहत के निज़ाम में बेहतरी लेकर आए. और दो सोच थे इसमें. एक कि मैं नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं समझता हूँ कि ये that it is just कि as a result of how wealthy you are, that should not be a barrier to access to healthcare. मुझे ये बहुत बुरा लगता है मुझे कि that your wealth is a deciding factor on whether you should live or die. मेरा ख्याल में ये हमारा नज़रिया, हमारा सोच के खिलाफ है. और इसलिए हमारा पूरा कोशिश रहा है कि एक हुकूमत की तरफ से और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी इस्तेमाल करके कि हम मुफ्त इलाज ख़ास तौर पे जो आम आदमी है उनको पहुंचाए, उनके घर तक पहुंचाए, उनके इलाकों तक पहुंचाए. और ये इलाज, ये फैसिलिटी, ना वो हेल्थ प्रोफेशनल्स का, हमारा ब्यूरोक्रेसी का, हमारा स्टूडेंट्स का मेहनत की वजह से, हमारा डॉक्टर्स की मेहनत की वजह से हमने ऐसे इदारे खड़े किए हैं where I am not shy to say, and I invite all the graduating students here today, कि मैं आपके लिए टूर का बंदोबस्त कर, आपसे दावा करता हूँ
کہ آپ آئیں گے اور آپ خود دیکھیں گے کہ یہ ہاسپٹلز جس کا میں ابھی ذکر کرنے والا ہوں وہ انٹرنیشنل سطح کا پوری دنیا کا کسی امریکہ کا آپ اٹھا کے یو کے کا آپ اٹھا کے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور یہ ہم اپنے وسائل سے پاکستان کے وسائل سے یہ ادارے کھڑے ہوئے ہیں. I want to ask you کہ کیا آپ has anybody heard of گمبٹ؟ کسی نے سنا ہے کہ گمبٹ کیا؟ ادھر آگے 2-3 لوگ ہیں. میں باقیوں کو سمجھانے کے لیے گمبٹ ایک تحصیل ہے. گمبٹ تحصیل جو خیرپور ضلع سندھ میں ہے, ناردرن سندھ میں ہے. ہمارا سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہے, بہت پسماندہ علاقہ ہے. اور مجھے ہم سب کو یہ بات بہت تنگ کرتا تھا کہ اگر آپ کو پاکستان میں لیور کا علاج کروانا ہے, آپ کو لیور ٹرانسپلانٹ کرنا تھا, تو مجھے بہت برا لگتا تھا کہ یہ بہت مہنگا علاج ہے اور کروانے کے لیے ہمارے اپنے لوگ باہر جانا پڑتا تھا, یہ دوسرے ملک جانا پڑتے تھے. اور اب میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ گمبٹ کی تحصیل خیرپور میں آپ کو حکومت کے ہاسپٹل میں فری مفت لیور ٹرانسپلانٹ کا علاج ملتا ہے. اور وہ ہم نے کر کے دکھایا ہے. اب گمبٹ کے عوام اس کا فائدہ لیتے, خیرپور کے عوام اس کا فائدہ لیتے, لیکن سارے صوبے سے پاکستان بھر کے عوام خیرپور آ کے گمبٹ سے یہاں اپنا لیور کے علاج, کڈنی کا علاج بھی مفت کرواتے ہیں. اس سے بھر کر افغانستان سے دوسرے ممالک سے بھی لوگ یہاں آ کے گمبٹ آ کے ان کا علاج مفت علاج کرواتے ہیں. لیور کا ہمارا ڈاکٹر بھٹی صاحب ہے جو وہاں کام کرتا ہے, محنت کرتا ہے اس ادارہ بنانے میں, اور جہاں ہم لیور کا علاج بھی کرواتے ہیں, کڈنی کا علاج بھی کرواتے ہیں, لنگ ٹرانسپلانٹ, فرسٹ پبلک, میں ابھی ہو کر آیا ہوں اس کا انوگریشن کرنا, the first public institution that does free lung transplant. جو ڈاکٹرز اس کمرے میں ہیں ان کو معلوم ہوگا, آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنا مشکل ہے بون میرو ٹرانسپلانٹ کروانے کے لیے. آپ جانتے ہوں گے کہ کتنا سینسٹیو یہ پروسیس ہے. ہم گمبٹ کے تحصیل خیرپور میں بون میرو ٹرانسپلانٹس کرتے ہیں اور 100% مفت کرواتے ہیں. اور یہ obviously ہم نے کراچی کا بھی جنا ہاسپٹل میں اور ڈاؤ یونیورسٹی میں بھی لیور کا اور اس قسم کا علاج بھی شروع کیا ہے. But it's a testament to what you can achieve, what the people of Pakistan can achieve with the right man in the right job and a little bit of support from the government. But it doesn't stop there. آپ نے نیشنل انسٹیٹیوٹ فار کارڈیوویسکولر ڈیزیزز کا سنا ہوگا, نہیں؟ تو کراچی میں نیشنل انسٹیٹیوٹ فار کارڈیوویسکولر ڈیزیزز موجود ہے. 2015 میں یہ ادارہ پہلے وفاق سنبھالا جاتا تھا, پھر صوبائی حکومت کو دیا گیا, اور اس وقت وہ چندہ پہ چلتا تھا اور ایک بڑا اینڈ چارج بھی کرتا تھا علاج کروانے کے لیے. they used to charge you. And over the course of a short span of time, اب وہ ادارہ دل کے علاج کے لیے, ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا, ہارٹ اٹیک, جو بھی آپ کے دل کے whatever you would need as far as cardiovascular diseases, وہ علاج بھی کرواتے ہیں, مفت بھی کرواتے ہیں. اور وہ کراچی کا ایک ہاسپٹل اب دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے ہارٹ پروسیجرز کے لیے, اور ساتھ ساتھ مفت علاج بھی ہیں. مگر I know because my father had a heart attack in 2005 and 6. تو مجھے پتا چلا کہ اگر آپ کو 90 منٹس میں آپ کو دل کا وہ علاج نہیں ملتا ہارٹ اٹیک کا, تو آپ کو you have a high chance of fatality. تو ہم نے نہ صرف کراچی میں دنیا کا, آپ آ کے چیک کریں, سب سے بڑا NICVD کارڈیو ویسکولر انسٹیٹیوٹ کھڑا کیا ہے جو مفت علاج کرواتے ہیں. پھر سندھ کا ہر ڈسٹرکٹ میں ہم نے سیٹلائٹ ہاسپٹل کھولا ہے, وہاں بھی وہ دل کا مفت علاج کرواتے ہیں. اور اس طریقے سے یہ فیسلٹی, یہ سہولت جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کا ہے, ہم نے عام آدمی کے گھر تک پہنچایا ہے.
وہاں بھی ہمارا کہانی نہیں رکتا. سوری, ایس آئی یو ٹی کا ڈاکٹر ادیب رضوی کا آپ نے سنا ہوگا. اب پاکستان میں کا ایسا احساسہ ہے. نا اگین ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب اپنا کام تو کر رہا تھا, محنت تو کر رہا تھا, مگر اپنا چیریٹی کے ساتھ صرف ایک لمیٹڈ آؤٹ ریچ تھا ان اداروں کے ساتھ. جب سندھ حکومت نے ڈاکٹر ادیب رضوی کے ساتھ پارٹنر کیا, وسائل فراہم کیا, تو یہ ادارہ کو ہم نہ صرف کراچی میں مضبوط کر سکے, مگر اگین ایس آئی یو ٹی کا فیسلٹی, کڈنی کا علاج ہر ڈسٹرکٹ میں پہنچا سکیں. اب سب کو معلوم ہے کہ ایمرجنسی سروسز جو ہے, ایمرجنسی جو ای آر روم ہے, وہ سب سے زیادہ سٹریس پوائنٹ ہوتا ہے ہر ہاسپٹل میں, اور اس کی وجہ سے ہمارا فیسلٹیز کی اوور برڈن کی وجہ سے اسٹاف